여기 먼저 읽고 가도록 하겠습니다. Day 52. It's a very nice Jew, Ruby says with an approving nod. Bob nudges me with his cold nose. It is indeed. In the ring, Julia pumps her fist in the air. Yes, she cries. I told you, Dad. There is H-O-M-E, home. George gazes at the letters. He spins around to look at me. Maybe it's just a coincidence, Jules. You know, a once in a trillion king of thing. Like that old saying about the chimp and the typewriter. Give me long enough and he will write a novel. I make a grumbling noise, as if a chimp could write a letter, let alone a book. Then how do you explain the rest of it? Jules demands. The picture of Ruby in the zoo? How do you know it's a zoo? George asks. See the circle on the gate? There's a red giraffe in it. George squints and tilts his head. Are you sure that's a giraffe? I was thinking more along the lines of a deformed cat. It's a logo for the zoo, Dad. It's on all their signs. Explain that. George gives her a helpless smile. I can't begin to. I'm just saying there has to be a logical explanation. Look how big this is. Julia puts the last piece of Ruby's right ear into place. It's huge. It is definitely large, George agrees. Julia watches me. She chews on her thumbnail. I see the question in her eyes. She turns back to the paintings and stares at them, looking, truly looking. A slow smile dawns on Julia's face. Dad, she says, I have an idea, a big idea. Julia races around the edge of my painting, her arms spread wide. Billboard big. I'm not following you. I think this is meant to be on Billboard. That's what Ivan wants. George crosses his arms across his chest. What Ivan wants, he repeats slowly. And you know this because you two have been chatting? Because I'm an artist and he's an artist. Says George. Julia claps her hands together. Come on, Dad, I'm begging you. George shakes his head. No, I'm not doing that. No billboard, no way. I'll get the ladder, Julia says. You get the glue. I know, it's dark out, but the billboard's lit. Mac's fire me. Mac will fire me. Mac will fire me. Jules? Julia considers, but think of the publicity, Dad. Everybody would know about Ruby. You want me to put up a sign that shows Ruby in a zoo with the word home on it in giant letters? George gestures toward my picture, a sign, incidentally, that just happens to be being made by a gorilla? Exactly. And you want me to do it without Mac's permission? George asks. Exactly. No, George says, no way. Julia goes to the edge of the ring, carefully not to step on any of my paintings. She picks up Mac's claw stick. She walks back and hands it to her father. 자, 여기까지가 오늘 부분인데요. 아까 여러 가지 얘기가 나왔었어요. 자, 오늘 제가 얘기를 했던 부분은 어디죠? 여기죠. 네. coincidence라는 단어가 지금 끊어져 있어가지고 잘 보이진 않는데 coincidence 가운데 coincidence 우연이란 뜻인데요. coincidence 두 번째 음절을 세게 읽습니다. coincidence 이렇게 읽어주시면 될 것 같고요. 요거를 그러면 웹에서 찾아보면 coincidence 자 요게 뜰 수도 있을 것 같네요. 잠시만요. 윈도우 캡처
Google search. 오케이, 확인. 이게 뜨네요. 네, 됐습니다. 그러면 네, coincidence 이렇게 이게 나오는데요. 조금 줄이면 돼. 발음 한번 들어볼게요. coincidence, coincidence, coincidence. Learn two pronouns. 이렇게 읽어요. coincidence, coincidence, coincidence. 딴딴따단. coincidence, coincidence. 하나, 둘, 인을 조금 더 길게 해요. coincidence. 우리 피아노 칠 때 부점이라고 하는데 coincidence. 인을 2개 정도 카운트를 해주면 될 것 같아요. coincidence, coincidence 이렇게요. 우연이라는 뜻이죠. 여기를 발음을 제가 읽는 대로 소리 나는 거를 이렇게 해가지고 단톡방에 공유를 하겠습니다. 오케이. X 캔슬. 이렇게 복사. 유튜브가 방송이 안 되고 있다가 지금 다시 오늘 부분 있어요. 자, coincidence 발음을 coincidence 이렇게 해주시면 될 것 같고요. 그 다음에 또 캡처해서 책에서 다시 보면은 coincidence까지 알아봤고, 그 다음에 또 얘기했던 게 자, meant to be, meant to be 뭐 그렇게 된다는 뜻인데 발음이 mean, meant, mean 이렇게 되거든요. mean, meant, mean. 요거를 웹에서 또 찾아볼게요. 자, 캡처. mean, meant, mean이에요. mean, mean, meant 발음을 또 찾아볼게요. pronunciation. meant 이렇게 발음돼요. meant, meant, meant to be 이렇게 되고요. 이 발음을 주의를 하셔야 될 것 같아요. 오늘 읽으신 분들 중에 많이 좀 틀린 부분이에요. 그래서 이렇게 meant 단톡방에 공유를 하도록 하겠습니다. 네, meant to be. 여기는 윈도우 캡처를 다시 보면 meant to be에서 자, I think this is meant to be on billboard. 여기 나온 부분이네요. 카피 여기에서 나온 거를 봐주시면 될 것 같아요. 아이고 잘못 붙였습니다. 2개 원하는 게 아닌데. delete. 오케이. 여기 나온 책에 나온 거를 적으려고 하다가 그렇게 됐어요. 카피. 네, 이 부분이죠. I think this is meant to be 이렇게 읽어주셔야 되고요. 그 다음에 또 오늘 나눴던 게 says George 여기 할 때 이게 안 된다고 할 때 쓸 수 있는 부분인데 표현인데 이렇게 읽어요. 내려와요. 안 돼 할 때. 그리고 magify me 여기 있었는데요. 이건 아까 방송에서는 얘기를 안 했는데 아까 클럽하우스에서는 will 이게 붙였으죠. 그래서 fire me 이렇게 읽어주시면 되고요. 그리고 또 있나요? publicity는 발음이 publicity 사람들이 이제 알아봐 주는 거죠. the notice or attention given to someone or something by the media. 유명세 뭐 이런 정도 뜻이 될 것 같은데요. 요것도 웹에서 한번 봐볼게요. publicity를 보면은 먼저 발음 publicity, learn to learn publicity 이렇게 돼요. publicity 발음이 특이하죠? publicity, publicity 늘 천천히 한번 해볼게요.
publicity, publicity 이렇게 되고요. 요거를 캡처해 볼게요. publicity 이렇게 되고 단톡방에 또 올려드릴게요. 단톡방에 붙여넣기. 그리고 요 publicity의 뜻은 notice or attention given to someone or something by media. 그래서 요거를 널리 알려짐, 유명함 뭐 이런 뜻으로 보시면 될 것 같아요. publicity. 그래서 루비를 널리 알리면은 좋지 않느냐 뭐 이런 뜻으로 보시면 될 것 같습니다. 자, 여기 부분이